Easymo Workshop, Easymo Auto Zone. මේක තමයි මේ මේක තමයි ඉස්සරහා පැත්තේ ඩිෆරන්ස් වලට යන්නේ ජොයින්ට් එක අහුවෙන්නේ මේකෙන් තමයි 4 wheel එන්ටර් වෙන්නේ මේ හබ් එක මෙහෙට ඉස්සරහට ආපුවම තමයි 4 wheel එක මෙතනට වැටෙනවම තමයි ඉස්සරහා පැත්තත් එක අල්ලන්නේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අපි normal දුවද්දි මේක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක 4 wheel එක දාලා ආපස්සට 4 wheel එකේ 4 low එකේ ඉඳලා ආපස්සට 2 high එකට දාද්දි තමයි තද වතියක් එන්නේ මේකෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ මේක තමයි බලන්න ඕන අපි that it looks just like a leg. Now with the help of some tape, stick this tube to the circular shape that you had cut out earlier. Use a lot of tape for this, because these legs will have to bear the entire weight of the vampire bat's body. Check this out. It looks so magnificent and scary. If you are really scared and fearful of flying demons, prepare to be terrified. Look at this. These are
ears, these are its wings, and these are its legs. But I still feel like as if something is missing here. You may have figured it using some tape to stick all the parts onto the body. Stick the ears on the top. මේක තමයි 4 wheel එක කවුන්ටර් wheel එක. Find the මේකෙන් තමයි high low දෙකට select වෙන්නේ.